press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today let's talk about some different ways to say good morning in English. As you all know, good morning is one of the most used greetings in English. But you should have to remember that good morning is not used by most of the native speakers in English. Instead of that, they say any other phrases. ඒ කියන්නේ අපි good morning කියලා කියන වෙනස් විදි ගැන තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. හැබැයි මේ good morning කියන එක ගොඩක් වෙලාවට repeat කරලා use කරන්නේ නැහැ native speakers. ඒ කියන්නේ English language එක ඒගොල්ලන්ගේ mother tongue එක. එහෙම නැත්නම් මව් භාෂාව විදිහට පාවිච්චි කරන කට්ටිය ගොඩක් වෙලාවට good morning කියලා පාවිච්චි කරනවා අඩුයි. ඒ හින්දා අපි අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ ඒ විදිහට good morning කියලා කියනව වෙනුවට කියන්න පුළුවන් තවත් phrases. එහෙම නැත්නම් වෙනත් විදි ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. So let's see the first different way to say good morning in English. Instead of saying good morning, we can say top of the morning to you, top of the morning to you. Actually, top of the morning to you is a different way to say good morning in English. Actually, it was used by Irish people earlier, and later it becomes one of the most common way to say good morning in English. ඒ කියන්නේ top of the morning to you කියන phrase එක එහෙම නැත්නම් මේ greeting එක ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරේ Irish people. එහෙම නැත්නම් people who live in Ireland. ඒ කියන්නේ Ireland වල ජීවත් වුණ මිනිස්සු තමයි මේක ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරේ ඉස්සර. හැබැයි වර්තමානයේ වෙනකොට ඒක ගොඩක් මේ wide spread වෙලා ඒ කියන්නේ ලෝකේ පුරාම පැතිරලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක වෙනත් විදියකට good morning කියලා කියන්න පුළුවන් phrase එකක් විදියට අනිත් රටවලුත් දැන් ඒක පාවිච්චි කරන තත්ත්වයටපත් වෙලා තියෙනවා. So you can say top of the morning to you. ඒ කියන්නේ good morning කියන එක වෙනුවට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් top of the morning to you කියන එක. top of the morning to you. ඔයාගේ යාළුවෙක්ට message එකක් යවනවා නම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් top of the morning to you කියලා. top of the morning to you කියලා ඔයා message එක යවනවා. ඒ කියන්නේ good morning කියලා කියන්න පුළුවන් එක තවත් ක්‍රමයක් ඒක. top of the morning to you. Top of the morning to ya. Have you ever heard Wakey, Wakey, eggs and Bakey? What? ඔයා එහෙම එකක් අහලා තියෙනවද? Wakey, Wakey, eggs and Bakey. Wakey, Wakey, eggs and Bakey. This is also another way to say good morning in English. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් අපි good morning කියලා කියන්න පුළුවන් තවත් විදියක් තමයි Wakey, Wakey, eggs and Bakey. ඒ කියන්නේ මේක ගොඩක් වෙලාවට use කරන්නේ ඇමරිකාවේ. USA වල තමයි මේක use කරන්නේ Wakey, Wakey, eggs and Bakey. Wakey, Wakey, eggs and Bakey. Wakey, Wakey, eggs and Bakey. So this is also another way. මේකත් තවත් විදියකට පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ good morning කියලා කියන තවත් විදියක් තමයි Wakey, Wakey, eggs and Bakey කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා කවුරු හරි නිදාගෙන ඉන්න කෙනෙක්ව අවදි කරන්න තමයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. කවුරු හරි නිදාගෙන ඉන්න කෙනෙක්ව උදේම අවදි කරන්න ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් Wakey, Wakey, eggs and Bakey. Wakey, Wakey, eggs and Bakey කියලා ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. Wakey, Wakey, eggs and Bakey. Wakey, wakey, eggs and bakey. The third different way to say good morning is rise and shine. Rise and shine. I think you have heard this before. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මීට කලින් මේක අහලා තියෙනවා කියලා. Rise and shine. This is also same like Wakey, Wakey, eggs and Bakey. මේකත් අර ඉස්සෙල්ලා phrase එක වගේම Wakey, Wakey, eggs and Bakey කියන phrase එකත් එක්ක සමානයි. ඒ කියන්නේ we use this phrase to wake someone up. කවුරු හරි නිදාගෙන ඉන්න කෙනෙක්ව අවදි කරන්න අපිට use කරන්න පුළුවන් Wakey, Wakey, eggs and Bakey එක වගේම තමයි rise and shine කියන එක. ඒ කියන්නේ rise and shine කියන එකත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Instead of saying good morning we can say rise and shine. ඒ කියන්නේ අපි good morning කියන එක වෙනුවට අපිට කතා කරලා කියන්න පුළුවන් කාට හරි වගන යාළුවෙක් හරි කවුරු හරි ඔයා හිතන් නිදාගෙන ඉන්නවා. එතකොට ඔයාලට එයාව අවදි කරන්න ඕන නම් උදේම ඔයාලට කියන්න පුළුවන් rise and shine. ඒ කියන්නේ good morning කියන එක වෙනුවට කියනවා rise and shine කියලා. Rise and shine my friend. එහෙම කියන්න පුළුවන් rise and shine. good morning කියන එක වෙනුවට ඒ වගේ phrases පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Rise and shine. Rise and shine my friend. Rise and shine, Tampa. Instead of just saying good morning, you can also say good morning sleepyhead. Good morning sleepyhead. Good morning sleepyhead කියන එකත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කවුරු හරි නිදාගෙන ඉන්න කෙනෙක්ව අවදි කරන්න. එහෙම නැත්නම් when you send text messages to your friend. ඒ කියන්නේ ඔයා යාළුවෙක්ට ඔයා message එකක් දාද්දි ඔයාට යවන්න පුළුවන් good morning sleepyhead කියලා. Normally we repeatedly use good morning. කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා ජීවිතයේදී අපි normally repeatedly අපි කාට හරි යවන්නේ text message එකක් කරත් එහෙම නැත්නම් අපි කාට හරි කතා කරත් අපි good morning කියන එක විතරයිනේ. ඒ වෙනකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් good morning sleepyhead කියලා. good morning sleepyhead. ඔයා message එකක් send කරද්දී ඔයාලට යවන්න පුළුවන් good morning sleepyhead.
good morning sleepyhead. This is also another way to say good morning. ඔයා කියන්නේ කෙලින්ම හැමදාම use කරන good morning එක වෙනුවට ඔයාට use කරන්න පුළුවන් good morning sleepyhead. ඔයා text message එකක් දාද්දි ඔයාගේ යාළුවෙක්ට යවනවා good morning sleepyhead. Morning, sleepyhead. And instead of repeatedly saying good morning, we can just say morning. අපි අර හැමදාම good morning කියලා කියනවා repeat කරලා කියනවට වැඩිය අපිට morning කියලා විතරක් use කරන්නත් පුළුවන්. But this is not formal. මේක formal දෙයක් නෙමෙයි මේක informal. ඒ කියන්නේ අපිට මේ වගේ දෙයක් ඒ කියන්නේ මේ වගේ phrase එකක් රාජකාරී මට්ටමේ දෙයකදී අපිට කතා කරන්න බෑ. කියන්නේ අපි ඊළ ඔෆිස් එකකට වගේ ගිහිල්ලා morning කියලා කියන්නේ. අපි සාමාන්‍ය අඳුරන කෙනෙක්ට එහෙම නැත්නම් අපේ ඥාතියට අපිට ඒ වගේ කෙනෙක්ට නම් morning කියලා කියන්න පුළුවන්. text message එකක් දාද්දි ඔයාලට කියන්න පුළුවන් morning කියලා. හැබැයි රාජකාරී මට්ටමේදී එහෙම නැත්නම් official දෙයකදී ඔයාලට මේ වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරන්න කියන්නේ good morning කියලා පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඔයාලට කෙලින් morning කියලා කියන්න බෑ. Nice. So I hope that you have understood few different ways to say good morning in English. And if you know many ways to say good morning like this, you can comment below and subscribe my channel for more videos. Thank you.